Ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì yìí. Tó bá dé ìgbà àkọ́kọ́ tí ẹ̀ ń wò wá ni, a fẹ́ kẹ́ ẹ subscribe kẹ́ lè máa jẹ̀gbádùn gbogbo bó ṣe lọ lágbo òṣèré. Ó yá ẹ jẹ́ ká sojú abẹ nípò. Àwọn ọmọ yáwọ́ ta ìṣẹ̀lẹ̀ ahoro wọ́n ti gbòmìnira wọ́n wà nílé ìwòsàn ti iléeṣẹ́ ológun wọ́n ń fara nísinmi wọ́n gbà tọ́jú lọ́wọ́. Gómìnà Ṣèyí Mákindé ní àwọn ó wò wọ́n fódìdí wákàtí 48 lẹ́yìn ìgbà náà àwọn ó sọ pé kí iléeṣẹ́ ológun kí wọ́n fà wọ́n lé àwọn lọ́wọ́, èyí ò ní pé kí wọ́n fà wọ́n lé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́ bóyá lọ́jọ́ ajé. Àwọn wá ṣe àsopọ̀ bí wọ́n ṣe darapọ̀ pẹ̀lẹ́bí wọn, bí wọ́n ṣe darapọ̀ pẹ̀lú ya, bí wọ́n ṣe darapọ̀ pẹ̀lú bàbá, báwọn ọlọ́kọ bí wọ́n ṣe fojú kan ọkọ wọn padà. Gómìnà sọ wípé ọmọ kékeré kan bẹ́ẹ̀ tí ń pariwo ìyá òun ìyá òun ìyá òun, ẹ gbọ́ ẹgẹ́sìn kẹsẹ̀ ní tàpá, ta ni wọ́n kiri bọ̀ níkùn tí ò ní fàbínú yọ. Ọmọ ọdún 2 láyé ìgbà tiwa ó wà lẹ́nu ọyàn, àwa ire odidi ọdún 3 gbáko ńlá ìmúmú láyé àyà wa. Àyè lọ́dà ayé èbó tẹ́ ń dojú egbò délẹ̀. Àwọn ọmọ ìsẹ̀yìn ọ̀fẹ́ fọmọ lọ́yàn mọ́, ẹ̀fọ́ ọmọ lọ́yàn, ẹ̀fọ́ ọmọ lọ́yàn, ẹ má gbọ́yàn lẹ́nu ọmọ oṣù kan, ẹ̀fọ́ ọmọ lọ́yàn mú o. Ẹlòmíà ló lè fọmọ lọ́yàn jọ oṣù 6 lọ, mi ò lè jẹ́ kọ́ mú mi ó dà wálẹ̀ okú ìyà. Bàbá máa fún wọn lọ́yàn dáadáa, ọ̀rọ̀ ẹnu ààrẹ adásáká. Àwọn èèyàn gbọ́ mi wá ní Mr. Awíkóńkó, ọ̀rọ̀ dásáká lẹ́nu yín, wọ́n mú yàn pé ni mọ́ mi ròyìn gbà náà. Ìmàmọ́ gbé àpótí wá bá wọn pé mú yàn ń mú mú. Mo kí gbogbo àwọn òbí àwọn ọmọ kéékèèké pé ẹ kú oríire, ẹ kú ìwọ̀nà, ẹ kú ara yá. Ìbànújẹ́ ò ní dàpọ̀ mú mi ayọ̀ yín láṣẹ Èdùmàrè. Oríire tó wọlé kò tún jáde mọ́ lágbára Ọlọ́run. Ṣé àgbàgbé bí ọba nídìí obìnrin kì í jẹ́ kúmọ́lú. Àwọn gbólóhùn bíi mélòó kan bẹ tá a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé. Lóòótọ́ lánàá ńgbà tí àwọn akin ọmọ iléeṣẹ́ ológun wà nínú igbó, wọ́n ní gómìnà bọ̀rọ̀ campaign lọ Bauchi. Ìyá ń ronú ọmọ ń roka, òkú ọ̀pápọ̀ mọ́yàwó, òkú retẹ́ ìyàwó gba ṣọ́ọ̀ṣì lọ. Ntọ́ba kọ́lá wọlé ọ̀bá kọ̀rọ̀ dé, àrùn tí ń ṣe lèǹbájẹ́ ọ̀sọ́mọ rẹ̀, lèǹbájẹ́ ń sunkún owó ọmọ ń sunkún ọkọ̀ kóńkó jábélé ẹ̀rílẹ̀ ayé ìbí ẹlẹ́kùn tí ń sunkún láláyọ̀ tí ń yọ̀. Ìbànújẹ́ nìkan ò túlù ntọ́sẹlẹ̀ láwòrán ìṣẹ́ẹ̀lẹ̀ kò dí campaign lọ́wọ́, kò sí wàhálà. Bọ́ bá ti wù kálukú kí kálukú ọmọ ṣe, láti wù á ká máa hùwà. Adákẹ́dájọ́ ń wò wá tọ́mọ̀ dá tí ò ní fèsì bì kan. Ọlọ́run wo gbogbo wa látòkè, lágbára Ọlọ́run ò ní fi wá ṣe àpẹẹrẹ bú. Mọ̀ wá la ní gbólóhùn bíi mélòó kan tá a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹnjìnìà Ṣèyí Mákindé. Nínú ọ̀rọ̀ tí Ṣèyí Mákindé sọ ńgbà tó lọ wo àwọn ọmọ yìí nílé ìwòsàn ti iléeṣẹ́ ológun, èmi ọmọ pé Ṣèyí Mákindé sọ wípé ọ̀rọ̀ tó délẹ̀ yìí kì í sí ọ̀rọ̀ ká máa di ẹ̀bi lé ẹnìkan lórí, ńlágbájá lọ́jẹ̀bi, tàmẹ̀dùn lọ́jẹ̀bi, làkàṣègbè lọ́jẹ̀bi, pé ọ̀rọ̀ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ la wà yìí. Ọ̀rọ̀ ń bẹ tá a bá sọ tí gómìnà Ṣèyí Mákindé sọ sẹ́yìn níbi tó ti ń tì í sí Bọ́lá Ahmed Tinubu àtìjọba àpapọ̀ páwọn ni wọ́n orchestrate ìjínigbé tó ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, àbí kí nìyẹn túmọ̀ sí? Pé kò tí ì tó wákàtí 24 tó ń dìklíà pé òun fẹ́ díje fúnpò ààrẹ náà nìjínigbé ọ̀hún ṣẹlẹ̀. Nìyẹn túmọ̀ sí wípé láti disrupt intention o, ambition o, ńlọ́jẹ́ kí ìjínigbé ó wáyé, bóyá wọ́n mọ̀ bóyá ìjọba àpapọ̀ ló jí ọmọ gbé. Àwa náà rò sí Ṣèyí Mákindé náà pé kọ́mọ̀ jẹ́pọ̀ náà lọ́fẹ́ fi ṣòṣèlú láti ìbàjọba àpapọ̀ ló kọjá gbogbo síbi tá a ronú lọ. Ẹni tó bá fẹ́ parọ́ ló kù,
àtàwọn àtẹ̀yìn àjọ òró sọ̀tún àjọ òró sósì pé pọ́n ń ṣàkókò ìdí ọjọ́ gàté kọjọ́ gàté eégún àti ró wọlé èèyàn àti ró yan jáde ẹ bá jẹ́ ntọ́jọ́ lọ́gbọ́n yọ mọ̀ wípé eégún àti ró tó wọlé òun ó ṣeéṣe kó dòun lè èèyàn àti ró tó jáde yìí àti pé bàbá bá já lẹ́nu sà tọkànra mọ́ tí ń fa ìkùrà tí ń dẹ́ béèyàn bá jẹ́ tó ní làákàyè tó lọ́pọlọ pípé tó ní ọgbọ́n ó yẹ kó mọ̀ wípé bájà yìí ọ̀bá lé nǹkan débẹ̀ ó kẹ́ fi nǹkan ń bẹ̀ báwa ò bá sọ̀jọ̀gbọ́n òyẹ́yẹ́ mi bá kì í sòmùgọ̀ ọlọ́run kẹwa ó fún wa lóore ọ̀fẹ́ bíntín bí ò tiẹ̀ pọ̀ ìyẹn túmọ̀ sí pé ntọ́ bá mú mi tí ń bá ronú gbọ̀nà ibì kan lọ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n kan náà tó ronú gbàbẹ̀ lọ wọn ò ní fi ìrònú ọ̀hún sọ́wọ́ èmi àgọ̀ nìkan sẹ́yìn mo ti ń béèrè pé question bẹ láti béèrè lọ́wọ́ Ṣèyí Mákindé kí ló dé tó ní confident pa máa ráwọn ọmọ yẹn gbà láyọ̀ àtàláfíà ẹ farabalẹ̀ bí ìyàwó tó fowó ọbẹ̀ dájọ́ number 1 ìpínlẹ̀ Bauchi ní Ṣèyí Mákindé wà ń gbà tí wọ́n rescue àwọn ọmọ yìí kí wàá ní Ṣèyí Mákindé sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tá a fi la ní béèrè láti béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ now bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ọ̀rẹ́ wa good morning daddy Peter Obi ńgbà tó wọ́n bọ̀rọ̀ jẹ́ ó ní could you believe pé Ṣèyí Mákindé ò tí ì receive call látọ̀dọ̀ President Bola Ahmed Tinubu lórí àwọn ọmọ tí wọ́n jí kó láwòrò ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé èmi àkàndọ̀rà kòńkó wá báyìí mo ní ìjẹ́jẹ́ mọ̀ wípé officially Ṣèyí Mákindé ó sọ fún Bọ́lá Ahmed Tinubu pé wọ́n jí ọmọ kó Ṣèyí Mákindé dúró pé ó yẹ káàrí ó ti gbọ́ bá ààrẹ bá wá gbọ́ ó yẹ káàrí ó lè kí òun pé òun kó ọrọ̀ ọmọ meanwhile bí ìṣẹ̀lẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ níjọba ìbílẹ̀ yóò bá ní bíṣọ̀bù yóò dégbò olúgànbí là ké sí bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó bá jọmọ ilé lọ bá lé ilé la fi sùn gómìnà ní alága ìjọba ìbílẹ̀ ó pè my governor orújú o orúgbó o nǹkan ṣẹlẹ̀ o báyìí ló ṣe rí o báyìí ló ṣe jẹ́ o Ṣèyí Mákindé ò lè dìmẹ̀ fit láti dá nọ́mbà President Bola Ahmed Tinubu ààrẹ òfojó tí ẹ gbé kà ààrẹ wo wípé wẹ́ẹ́ nínú 36 governor ìkan péré lọ jẹ́ ṣùgbọ́n ọmọ 39 olùkọ́ méje èèyàn ńlá èèyàn tó pọ̀ ni wọ́n because nínú àwọn ọmọ 39 ẹ lè sọ fún mi pé kò sí mílíọ̀nìà láàrin wọn kò sẹ́ni tó lè bá mi proof ẹ̀ torí pọ̀ kò sẹ́ni tó mórí olóyè nígbà ìwé ńgbà táwa náà wà ní kékeré àwọn àgbà kan mọ̀ kàn wá ń kó òrórí ẹ̀ kẹlẹ̀ sí wọ́n mọ̀ gbá wá ń di òrí díẹ̀ kẹ̀dẹ̀rẹ̀ wọn ò ní mọ̀ wípé orí òkìkí orí ọlá làwọn ń gbá ńgbà kékeré òun àwọn ọmọ ẹ ò ní lan tí wọ́n là kọjá òun kí wọ́n mọ̀ wá jẹ́ èèyàn lọ́la èèyàn ńlá pọ̀ láàrin wọn ńlọ́jẹ́ kí wọ́n rí ṣòro nbí tí ọba ti sógo ni ò sógun nbí tógo bá ti wà ogun bẹ́ńbẹ́ àtògo wọn jọ ń fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ rìn bórí bá sì ti tóbi tó ní ṣe é fó lórí ìyẹn ò dá mi lójú dáadáa wípé àwọn ọmọ yìí olóríire pọ̀ láàrin wọn àwọn òbí wọn sì jèrè wọn alright mo wá wí ńgbà náà mo ní ẹnjìnà Ṣèyí Mákindé ṣé ọ̀fọ̀rọ̀ yìí ṣòṣèlú ẹgbọ́n nǹkan tí Ṣèyí Mákindé sọ Ọ̀yọ́ school abduction came hours after my 2027 presidential declaration èyí ò Ṣèyí Mákindé lọ sọ bẹ́ẹ̀ Ọ̀yọ́ state governor Ṣèyí Mákindé on Friday ìyẹn lánàá òde yìí o lára tí ń sọ ní Bauchi nu o kò tí ì mọ̀ pàára wọn ọmọ ń gbà jáde ṣe statement yẹn yẹ lẹ́nu ẹni tó jẹ́ chief security officer of a state Ṣèyí Mákindé tó ń lọ ọdún mẹ́jọ lọ lórí ipò tó wà gẹ́gẹ́ bí gómìnà Ọ̀yọ́ state governor
Seyi Makinde on Friday said the abduction of pupils and teachers from Omo Ile local government area occurred just hours after he declared his intention to contest the 2027 presidential election. Makinde made this remark while addressing a meeting with Bauchi State Governor Bala Muhammad and leaders of the Allied People's Movement in Bauchi, ẹgbẹ́ òṣèlú wọn APM no. Recalling that Oyo had not recorded a similar incident during his 7 years in office before the May 15 attack. Ntí Seyi Makinde ń gbìyànjú àti sọ ǹgbé láti ẹjọ́ tó ń ti wà lórí àlééfà o irú ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ rí kí ló wá dé tọ́jà pé ó ń kéde interest o bó ń fẹ́ dupò ààrẹ ní wàhálà wa wọlé wẹ́rẹ́ wọ́n fẹ́ fi kíní implicate orin ẹ wòlé ayé báyìí agbọ́nsẹ́ oyinsẹ́ sójú olóko déédéé wú lásán ni àwọn kan ń rò wípé ìjọba àpapọ̀ fẹ́ fi bókọ Seyi Makinde jẹ́ àwa kan ń rò wípé Seyi Makinde fẹ́ fi bókọ ìjọba àpapọ̀ jẹ́ èmi ò sínú ẹni tí ó torí ba bẹ́ẹ̀ agbádá láti sọ̀rọ̀ tàbí tí wọ́n sọ̀rọ̀ tí wọ́n pè ń wí bẹ́ẹ̀ mọ́ èrò ọkàn wa ni gẹ́gẹ́ bí èèyàn ẹlẹ́ran ara ìwọ náà ó rò bẹ́ẹ̀ bọ́ọ̀ bá dẹ̀ lè rò bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run kẹ́ ọ. So he said, and I quote, "For 7 years we didn't witness anything like this in Oyo State. I declare odome mi tètè extract fídíò yẹn jáde òun gangan ní bá play. I didn't witness anything like this in Oyo State. Má padà lónú program mi. I declared to run for presidency of Nigeria at 4 o'clock and by 9 a.m. the following morning the children were abducted." My lovely brothers and sisters, ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ yìí ẹ kó jáde lẹ́nu gómìnà ìpínlẹ̀ chief security officer inú state kan? Alright, hours after Seyi Makinde's remark in Bauchi, the presidency announced that all the victims had been rescued after spending 56 days in captivity. The presidency said the victims were freed during a joint operation involving the military, the Department of State Services, and the police, with 8 suspected Ajinigbe arrested and others neutralized. According to the presidency, 8 suspected kidnappers were arrested and are currently in DSS custody, while several others were neutralized during the operation. Oyo avoided quick fix approach with bandits in release of the abducted pupils. Commissioner Losobe, the presidency, also said there was no negotiation or exchange to secure the victims' release, despite the abductors' demand for the release of one of their detained kingpins, who is currently facing prosecution. Following the rescue, Makinde expressed relief and thanked the president, the military, the police, the DSS and other security agencies for securing the victims' freedom. Kí ni ó ń gbìyànjú àti sọ? Ó ń ṣe mí ó ń gbà mí, á ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tí ń ṣe ni tí ń gbani. Ìwọ náà ló ní ọ̀sẹ̀lẹ̀ rí. Ìgbà tó o sọ pé o fẹ́ jẹ pírẹ́sídẹ̀ǹtì ńlọ́wáyé. Èdè wa lédè tó tún wá ń kí wọn pé wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun. Okay o. The governor described the rescue as a big relief in Tosonu, but at least ara ọ̀yà gágá díẹ̀ ẹrù ó kò lórí òun díẹ̀ for the families of the victims and the people of Oyo State. No, for you as a governor, the chief security officer of a state. Torí díẹ̀ ntàlàbá nú apẹ́ ẹ̀dùn kékeré ntọ́dọ́ wa ìwọ náà la máa pè ìwọ la máa pariwo ìwọ la máa ké sí lójó lẹ́rùn. Gómìnà kìnìún ti ń pẹ́ ju ẹ bá wa yọ̀ǹda àwọn ọmọ yìí a ti ń pariwo tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà. Tinubu also commended the security agencies for rescuing the victims without collateral damage and directed emergency agencies to work with Oyo State government to provide medical care and other support for the rescue pupils and teachers. Gẹ́gẹ́ bí ààrẹ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà àwọn gangan bẹ tá a gbọ́dọ̀ gbàgbé ẹni gbàgbọ́ tíjàre ẹja ṣe tiwa fọ́lọ́run. Ẹ̀yin tọ́rọ̀ kàn ẹ̀yin tẹ́ wà nígbànú tọ́jú ẹ kọ́kọ́ handle àwọn ọmọ yìí ẹ bá wa tọ́jú wọn ẹ fún therapy. Àwọn èèyàn kan ti sọ pé those children need therapy, nǹkan wọ́n need ju therapy lọ o, they need more than therapy, wọ́n need ìtọ́jú tó péye. Ẹ sì bá wa fún ọ ní ntọ́ dáa tí wọ́n ó lè táwọn ọmọ ó fi máa rántí lọ́jọ́ ọ̀la.
ẹ̀mọ́ kàn dá wọn padà fóbi wọn lásán eléyìí ni ó dùn wá táwọn tún padà wá sọ̀rọ̀ lé lórí. Makinde formally declared his intention to contest the 2027 presidential election on May 14 at a joint rally of the People's Democratic Party and the Allied People Movement in Ibadan, where he announced his ambition. He absolutely emerged as the presidential candidate of the Allied People's Movement at the party's primary later that month, after running as its consensus candidate. It's big relief. Okay, now ẹ̀já gbọ́rọ̀ Makinde o. Governor Seyi Makinde of Oyo State has described the release of abducted persons in the state as a big relief, saying the state government and the families had waited 57 days for their freedom. In a telephone interview with ilé-iṣẹ́ television kan aired on lónìí, Makinde thanked service commanders, the Nigeria Police, the Department of the State Services, the military and the Federal High Command for their roles in rescuing the release, in securing the release. He also expressed appreciation to President Bola Tinubu for what he described as sustained prayer that helped bring the matter to a resolution. He said, and I quote, "Thank you so much. It is such a big relief for all of us and for those waiting for this past 57 days. I think it's a big relief for all of us, and we use the opportunity to say thank you to our service commanders, the Nigeria Police, the DSS, the military, and the High Command, and of course the President for pushing really hard to have this thing done." Makinde said he was overjoyed by the development, but noted that he would speak further once he had gathered his thoughts. Makinde also thanked the media for keeping the momentum in keeping all stakeholders on their toes until the victims were released. Àwa náà kíra wa pa kú oríire tàwọn ọmọ wa tó padà now. Okay, ọ̀rọ̀ mbẹ́mbẹ́ o. Now, bóyá kí n kọ́kọ́ play ọ̀rọ̀ Ṣèyí Mákindé ká tó wá treat ọ̀rọ̀ Peter Obi tó ní can you imagine presidency ò tí ì pé Ṣèyí Mákindé Yorùbá ní bókè ọ̀bá lọ bá mọ̀ fún rẹ̀ rí bókè èèyàn méjì ò kì í jẹ̀bi kíkí bọ́ bá ní lágbájá ò kí mi tàbí tàgbẹ̀dù ò kí mi wọ́n ní kí ló dé tí wọ́n náà kọ́kọ́ kí bí ọba kọ́kọ́ kí ọ tí wọ́n bá kọ́kọ́ kí kò sí ní tó burú mbẹ̀ káró sọ ọmọdé káròdì má sọ kídi ọmọ ti gbófo ṣèfínì wọn ìjìjà kíkí. Now ẹ máa gbọ́ o, after the Oríire rescue, is Ṣèyí Mákindé still waiting for the presidential phone call? Ṣèyí Ọládẹ̀jọ Ọlọ́kọ̀, Lagos APC chieftain. Ọ̀rọ̀ kì í bẹ̀ ló jẹ́ kí n mú wá. Kò sọ̀rọ̀ tí mo mú wá tí ò ní túmọ̀. The successful rescue of the Oríire abductees is a moment of relief for every well-meaning Nigerian. We rejoice with the parents, families, and the peoples of Oyo State whose prayer have finally been answered. We salute the gallant officers and men of our security agents whose courage, professionalism, and painstaking intelligence-led operations made the rescue possible. But beyond the celebration lies a political question that Governor Ṣèyí Mákindé owes Nigerians to answer. Béèrè tí mo wá béèrè lọ Ṣèyí Mákindé rèé, because nígbà tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ń jó ní comment section ẹnìkan ti sáré ta sí mi, Mr. Wikogo, why are you talking like a kid? Tí federal government ò bá wà aware, ta ló ń control àwọn ọlọ́pàá, ta ló ń control sọ́jà? That means president wà aware nìyẹn. Mo ní president wà aware, ó yàtọ̀ sí wípé wọ́n inform presidency formally. Òkú tí ìṣètẹ́ ní ọjọ́ tọ̀fọ̀, iṣẹ́ tí wọ́n bá bẹni sí tó ń ti yìn ní rìn, èyí tí wọn ò pe ní síta jẹ́ tó ń ti yà ní rìn,
kọ́ọ̀sì dìmáàndì kí Ṣèyí Mákindé ó kí fóònù mọ́lẹ̀ hello sir my president ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí la mọ̀ rí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ o ẹ dákun o ẹ gbà wá o ẹ ń bá tó nígbà náà lásà fọ̀rọ̀ lọ ẹ gbà wá o ìyẹn ni pé wọ́n sọ fọ́málì bọ̀ kẹ́yìn ọkàn máa sọ ọ̀fẹ́ ṣènáwó nìsín wọ́n sọ wípé ẹ yẹ káwókó kó gbọ́ after all mo ṣàgbóló lórí rédíò ó ṣe mo ti gbọ́ wọn kàn wá ní kọ́ sí dìmáàndì kó pè mí ẹ ló wá wí kónkó mo fẹ́ celebrate báyìí báyìí o mo fẹ́ ṣe nǹkan báyìí báyìí o lọ́jọ́ báyìí báyìí o yóò wù mí kọ́ wà ńbẹ́ o ṣèfínì o invite mi nu bí mo ti rí invitation ní wọ́n máa gba invitation ẹ̀ àmọ́ onínáwó ló pè mí o ẹ pè síta òun ló pè mí ló invite mi n ò yọjú náà wá o. So but beyond the celebration lies a political question that Governor Seyi Makinde owes Nigerians to answer. Is he still waiting for President Bola Ahmed Tinubu's phone call? When I said it the other time, àwọn èèyàn accuse mi bí ẹni pé mi mọ nǹkan tí mò ń ṣe kò sábà sí nǹkan tákàndá ọ̀rọ̀ Awíkóńkó sọ tí mi ò ní reason and purpose tí mo fi sọ tàbí tó jẹ́ pé mi nìkan ni màá wá ronú in that direction. Torí pé ìwọ lè mọ̀ wípé Ọlọ́run kẹ́ mi ní sọ́jú bá ń lọ Ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́. God bless you. Is he still waiting for President Bola Ahmed Tinubu's phone call? At the height of the unfortunate incident, Governor Makinde chose to shift national attention from the plight of the victims to what appeared to be his disappointment that the president had not personally called him. Instead of inspiring confidence in ongoing rescue efforts, he succeeded in creating a needless media conversation around protocol and political optics. It was an unfortunate attempt to reduce governance to symbolism. Today, the Orire victims are back home, not because of a presidential phone call, but because President Tinubu did what presidents are elected to do, to take action, to put in effort. Kì í ṣe láti make phone call tí ò necessary. I surface phone call. No, we don't expect that from our president. We need action, and it has shown just like that. Not because of a presidential phone call, but because President Tinubu did what presidents are elected to do: deploy the full weight of the Nigerian state against criminals until justice prevailed. The president understood that victims in captivities needed action, not headlines. But Seyi Makinde needed headlines. Yóò bọ́ oníròyìn sọ̀rọ̀ àwa mọ̀ wípé inú gbó Odòyọ National Park ni wọ́n wà a máa rá àwọn ọmọ yẹn gbà padà sẹ́yìn òbí believe wa a máa gba àwọn ọmọ yẹn padà ó ń dì wọ́n mú ó ń ọ̀gì wọn ń ṣe gbáyín ṣàwo at the end of the day kí ló ti di ọ̀gì ẹ̀ jáde Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́. While political actors obsessed over who called whom, wọn Peter Obi nu táǹpẹ́ nìkan kí ni pàtí Peter Obi kí ni influence ẹ̀ lórí àwọn ọmọ tọ́jáde yìí gbogbo nǹkan politics ní lọ́dọ̀ Peter Obi ìdínú tí ò fi lè so lórí tí ò fi lè lead wa Nàìjíríà. While political actors obsessed over who called whom, security agencies were painstakingly gathering intelligence, tracking criminal networks, coordinating operations, and risking their lives to bring innocent Nigerians home safely. That is leadership. The irony is difficult to ignore. Those who are busy counting missed calls, àwọn alákọ̀rí wọ́n count iye missed call, contributed little to the actual rescue, while those who said less accomplished the more. Yes, of course. Kí ni Peter Obi ṣe tó ràn wá lọ́wọ́ tó jẹ́ káwọn ọmọ èèyàn wálé láyọ̀ àtàlàáfíà? Nothing. Could you believe that Seyi Makinde has not received phone calls from the presidency? Kí ni olóhùn tẹ̀rín bí ohun ìgbére òun? The irony is difficult to ignore. Okay, this episode once again exposes a disturbing tendency among some opposition politicians to politicize virtually every national challenge. Every tragedy becomes an opportunity for cheap political points. Every security challenge becomes an avenue to manufacture controversy against the federal government. It is not needed, and that is not a symbol
of a true leadership. Unfortunately, criminals do not care about partisan affiliations. Kidnappers do not distinguish between APC and PDP. Ṣé gbà tí wọ́n fẹ́ káwọn ọmọ yìí ṣé wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn PDP mọ́mí ẹni àbí APC? They didn't. Wọ́n kàn tari àwọn ọmọ ọlọ́mọ sínú kínní wọ́n sì yìnbọn fáwọn tí wọ́n yìnbọn fún wọ́n bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n dùn lọ́wọ́ wọn ò béèrè bóyá APC ni bóyá PDP ni. What they understand is the force of a determined state backed by capable security institutions and decisive leadership. That is precisely what President Bola Ahmed Tinubu provided. Without fanfare, he mobilized the nation's security architecture. Without emotional grandstanding, he allowed professionals to do their work. Bola Tinubu ò sọ̀rọ̀, kò gbé press conference, kò ṣe nǹkan kan, ó ṣiṣẹ́ rẹ̀ lọ underground. Without joining needless public exchanges. Pé mo gbọ́ tí lágbájá sọ báyìí mo gbọ́ tàmẹ̀dún sọ báyìí òní ọmọ bá ọ̀bọ Peter Obi jáwúra ní ọmọ bá ọ̀bọ rẹ̀ jẹ́ kó láíláí. Bọ́lá Tinubu ti dàgbà jù bẹ́ẹ̀ lọ lóṣèlú bàbá wọn ní ìgbọ́n màmá àtàkìtì kan forí sọlẹ̀ wàhálà ilé ayé tiwọn nu. Without joining needless public exchanges, he remained focused on one objective: the safe return of the victims. The outcome indicates that approach. Governor Makinde's fixation with a presidential phone call now appears misplaced. Leadership is not validated by receiving ceremonial calls from the commander-in-chief. Leadership is demonstrated through effective collaboration with federal security agencies and reassuring anxious citizens while sensitive operations are ongoing. One would have expected that, following the successful rescue, Governor Makinde will publicly commend the president, the armed forces, the police, the Department of State Services, and every security agencies involved in the operation. Such statesmanship would have elevated public discourse above partisan politics. Instead, Nigerians are left wondering whether the politics of perceived neglect was merely a convenient distraction. The Orire episode offers an important lesson to public office holders. In moments of national emergency, there are no APC victims or PDP victims.